Thank you for being here with us. My name is Monique Reynolds. I'm an immigration attorney, and I have with me today a special guest, Jessica. She is our first-hand woman. She's always behind the scenes helping clients, and she's a part of our family here at the law offices of Monique C. Reynolds. So we have an important topic for you today, something that can help many and has helped many at our office. So we're discussing VAWA. What is VAWA? That's a part of what we're going to discuss. What is VAWA? Who can file for VAWA? We go into a little bit of if it's based on marriage, what you need to know, and also what must you experience in order to file for VAWA. So this is going to be a quick live session, so we're going to go right into it. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Jessica. Soy la ayudante de Monique Reynolds, la abogada. Y estoy aquí para ayudarle un poquito a darles información sobre lo que significa VAWA, que es el acto de violencia en contra de las mujeres. Vamos a dar algunos detalles, pero va a ser un live muy rapidito. Me da mucho gusto conocerlos. And also, before I forget, I want to let you know that our office is located in Atlanta, Georgia. However, we can help you. We help clients nationwide, all throughout the U.S. and also internationally as well. También queremos informarles que nuestra oficina está localizada aquí en Atlanta, Georgia, pero podemos ayudar casos en cualquier parte de Estados Unidos y fuera de Estados Unidos. Okay, wonderful. So VAWA stands for Violence Against Women's Act. However, VAWA can also apply to men as well as women. And it allows you who have experienced abuse and may not have legal status, it allows you to self-file for your own green card. Lo que es VAWA es el acto de violencia en contra de las mujeres, pero a pesar de que dice en contra de las mujeres, también aplica para hombres. Y es importante que sepas que aplicando para VAWA, puedes aplicar también para tu green card, sin necesitar un patrocinador o un patrocinador conjunto. Es muy importante que sepas estos detalles. So, who can file for VAWA? The most popular would be someone who is an abused spouse of a U.S. citizen or an abused spouse of a green card holder. ¿Quién puede aplicar para VAWA? Es el esposo o esposa de un ciudadano americano o un residente permanente que ha sufrido abuso. Si usted en su relación ha tenido alguna clase de abuso o violencia en su matrimonio, puede aplicar para este caso. Keep in mind, if you are the spouse of a U.S. citizen or a green card holder and your children has been abused by your U.S. citizen or green card holder spouse, you can apply for VAWA. También ten en cuenta que si eres el esposo o esposa de un ciudadano americano o residente permanente que no te han abusado a ti, pero a tus hijos sí han abusado o han lastimado a tus hijos, también puedes aplicar para VAWA. What's not discussed commonly is that also abused children of U.S. citizens or green card holders and abused parents of U.S. citizens son or daughters can also apply for VAWA. Algo que no se discute comúnmente y que también pueden aplicar son los hijos de ciudadanos americanos o residentes permanentes que han sido abusados, también pueden aplicar por sí mismos. And so there are a lot of different categories of people that can apply for VAWA and can qualify. But again, the most popular is if it's based on marriage. And so if you're applying for VAWA based on marriage, here are a few things that you should know that, is required for the case. Hay diferentes formas de aplicar por VAWA, pero si en este caso vamos a platicar más sobre la que está basada en matrimonio. Así que hay varias cosas que tienes que determinar para aplicar con esta categoría. Okay, so if based on marriage, you want to show that you married in good faith and not for an immigration benefit. You also want to show that you lived with your spouse or your ex-spouse. Si está basado en matrimonio, es muy importante que sepas que debes demostrar que te casaste en buena fe. O sea, que no te casaste solamente por fines migratorios.
y que tienes que demostrar que viviste con tu esposo o con tu ex esposo, porque incluso puedes aplicar después. And so I mentioned that your ex-spouse, you want to show that you lived with the ex-spouse. It's important to note that even if you are divorced, you can file for VAWA. You want to make sure that if you're divorced, you do it quickly because you have to file for VAWA within 2 years of being divorced. So you don't want to get divorced and then you linger, you're not able to file, and then all of a sudden it's too late to file for VAWA. Sí, como mencionamos antes, te puedes aplicar por VAWA aún si estás divorciado. Lo que sí es importante que sepas que tienes que hacerlo pronto, ya que si te divorcias, tiene que ser dentro de los siguientes 2 años. Solamente tienes 2 años para poder aplicar después de divorciarte. Okay? Okay, perfect. And so one of the important questions that we always get, people always want to know, okay, what do I need to experience in order to qualify for VAWA? Well, just know that it does not have to be physical abuse. You do have to show that you've experienced abuse in the relationship, and there are different forms of abuse that you can show. One being emotional, another psychological abuse. For example, if you're being controlled by your spouse or manipulated, your spouse is threatening to call the police or threatening to call immigration to have you deported, or even using your immigration status as leverage, that's a part of emotional or psychological abuse. ¿Qué se puede considerar o qué tienes que haber experimentado para calificar con VAWA? Hay diferentes formas de abuso. Una de ellas es el abuso emocional o psicológico. Cuando tu pareja te controla demasiado o te está constantemente amenazando con que va a llamar a migración o que va a llamar a la policía y va a hacer que te deporten. Ese tipo de cosas es abuso emocional y psicológico que podemos utilizar. Wonderful. So verbal abuse is another form of abuse. That would be name calling or being constantly put down by your spouse or even by your U.S. citizen child. If your spouse or your U.S. citizen child goes in on your immigration status, constantly quarreling or arguing with you, that's a form of verbal abuse. We've also noticed financial abuse. Many of our clients have experienced financial abuse where their spouse control their finances, don't give you access, to joint bank accounts, or are you paying all of the bills in the relationship and everything, comes down on you? These are just certain examples and red flags for you to look out for. So you'll know, hey, I may be experiencing these things. Maybe I too can qualify. Last but not least, sexual or even physical abuse. Don't worry if you have not experienced physical abuse or even sexual abuse. Thank God you haven't experienced these things. And there are other forms of abuse, which what we just covered, that can help to prove that you've been abused and you can potentially qualify for VAWA or as an abused spouse. Otras formas de abuso es el abuso verbal, cuando tu pareja te llama con diferentes nombres que pueden ser ofensivos o que constantemente te está recordando tu estatus migratorio o que te haga sentir devaluado. Ese es abuso verbal que también te puede, que también es considerado abuso. El abuso financiero, que tu esposo controle todas las finanzas del hogar o que te haga pagar todos los biles, que te haga pagar todas las cuentas, eso también es abuso financiero. Y por último, el abuso sexual o físico, que no importa si no lo has sufrido, gracias a Dios no lo has sufrido, pero si lo has sufrido, también cuenta dentro está considerado dentro de un abuso. Y no importa si no llenaste un reporte policial o algo, si lo hiciste, qué bueno, pero si no, también podemos ayudarte.
llámanos, estamos para servirte y pues no dejes de seguir nuestros lives. Thank you so much for being here with us and tuning in. Over the next few weeks, we will be narrowing down on the different forms of abuse and giving more information about VAWA just in case you need to hear this information. It can probably help you or someone you know. If you think this video can help someone that you know, please like and share it. Also, call our office. We can help you with your immigration matters. Our number is 833-810-1234, the law offices of Monique C. Reynolds. I'm Monique Reynolds. I have Jessica here with me, and we can definitely help you with your case. Thank you so much for tuning in. Thank you so much for watching the video on the replay. Bueno, pues muchas gracias por acompañarnos. Saben que si esto les sirve, con eso ya nos ayudaron muchísimo, porque estamos aquí para ayudarles. Y si ustedes creen que esta información le pueda servir a alguien más, no duden en compartirla y llamarnos si necesitan ayuda o si necesitan algún consejo. El número de la oficina es 833-810-1234. Como ya les dije, es la oficina de Monique Reynolds. Aquí está la abogada Monique Reynolds. Ella les puede ayudar en todo lo que quieran. Y mi nombre es Jessica. Estamos aquí para servirles.